They have to return tomorrow. They have to return tomorrow. They have to return tomorrow. معنی دا هغوی باید سبا ته بیرته راشي یا بیرته راستانه شي. They هغوی have to باید return راستانه شي یا راواپس شي. Tomorrow سبا ته. They have to return tomorrow. He always tells the truth. He always tells the truth. He always tells the truth. معنی دا هغه تل رښتیا وایي یا هغه همیشه رښتیا وایي. He هغه always همیشه یا تل tells وایي the truth رښتیا یا حقیقت. He always tells the truth. You have to listen carefully. You have to listen carefully. You have to listen carefully. معنی دا ته باید په غور سره غوږ ونیسې. You ته have to باید listen غوږ ونیسې یا واورې carefully په غور سره په احتیاط سره. You have to listen carefully. I am so happy for you. I am so happy for you. I am so happy for you. معنی دا زه ستا لپاره ډیر خوشحاله یم یا زه ستا لپاره ډیر خوښ یم. I am زه so ډیر زیات happy خوشحاله یم یا خوښ یم for you ستا لپاره. I am so happy for you. I am looking forward to meeting you. I am looking forward to meeting you. I am looking forward to meeting you. معنی دا زه ستا د لیدو په تمه یم یا زه ستا د لیدو په انتظار یم. I am زه looking forward په تمه یم یا په انتظار یم to meeting چې ملاقات وکړم you له تا سره. I am looking forward to meeting you. I don't know what to do right now. I don't know what to do right now. I don't know what to do right now. معنی دا زه نه پوهیږم چې اوس څه وکړم یا زه نه پوهیږم چې څه باید وکړم. I زه don't know نه پوهیږم what to do چې څه وکړم. Right now همدا اوس. I don't know what to do right now. Could you please help me with this? Could you please help me with this? Could you please help me with this? معنی دا مهرباني وکړه په دې کې زما مرسته کولی شي. Could you please مهرباني وکړه کولی شي help مرسته me زما with this په دې کې. Could you please help me with this? I hope everything goes well for you. I hope everything goes well for you. I hope everything goes well for you. معنی دا هیله لرم چې هر څه دې ښه پر مخ ولاړ شي. I زه hope هیله لرم یا امید کوم everything هر شی goes well چې ښه پر مخ لاړ شي for you ستا لپاره. I hope everything goes well for you. I think you made the right decision. I think you made the right decision. I think you made the right decision. معنی دا زما په ان تا سمه پریکړه کړې ده یا زما په فکر تا سمه فیصله کړې. I think زما په فکر you made تا کړې ده the right صحیح یا سمه decision فیصله یا پریکړه. I think you made the right decision. See you soon. See you soon. See you soon. معنی دا ژر به سره ووینو. See وبه وینو you له تا سره soon ژر. See you soon. معنی دا ژر به سره ووینو. I'm ready to go. I'm ready to go. I am ready to go. معنی دا زه د تلو لپاره چمتو یم یا زه د تلو لپاره تیار یم. I am زه ready چمتو یم یا تیار یم to go چې ولاړ شم. I am ready to go. That's a good idea. That's a good idea. That's a good idea. معنی دا یو ښه نظر دی. That's دا a good یو ښه idea نظر دی یا فکر دی. That's a good idea. I agree with you. I agree with you. I agree with you. معنی دا زه له تا سره موافق یم. I زه agree موافق یم with you له تا سره. I agree with you. You are wrong. You are wrong. You are wrong. معنی دا ته غلطی یا ته په غلطه. You are ته یا تاسو. Wrong په غلطه. You are wrong.
You are right. You are right. You are right. معنی دا ته په سمه یې یا ته سم یې. You are تاسو یا ته right سم یې. You are right. I am not sure. I am not sure. I am not sure. معنی دا زه ډاډه نه یم یا زه یقیني نه یم. I'm زه not sure ډاډه نه یم یا یقیني نه یم. I'm not sure. Maybe later. Maybe later. Maybe later. معنی دا کېدای شي وروسته. Maybe کېدای شي later وروسته. Maybe later. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. معنی دا هیڅ خبره نه ده. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it. معنی دا مې نه خوښیږي یا زه دا نه خوښوم. I زه don't like نه خوښوم. It دا. I don't like it. It is too expensive. It is too expensive. It is too expensive. It is too expensive. معنی دا ډیر ګران دی یا دا ډیر قیمتي دی. It is دا too ډیر زیات expensive قیمته دی یا قیمتي دی. It is too expensive. Speak slowly, please. Speak slowly, please. Speak slowly, please. معنی دا مهرباني وکړه ورو خبرې وکړه. Speak خبرې وکړه slowly په ورو یا په کراره. Please مهرباني وکړه. Speak slowly, please. Could you repeat that? Could you repeat that? Could you repeat that? Could you repeat that? معنی دا مهرباني وکړه بیا یې ووایه. I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. معنی دا زه نه پوهیږم. I زه don't understand. نه پوهیږم. I don't understand. I hope you understand. I hope you understand. I hope you understand. I hope you understand. معنی دا هیله لرم چې پوه شوې. I زه hope هیله لرم یا امید لرم you understand چې ته پوه شوې. I hope you understand. Please wait a moment. Please wait a moment. Please wait a moment. Please wait a moment. معنی دا مهرباني وکړه لږ انتظار وکړه. Please مهرباني وکړه. Wait انتظار وکړه. A moment یوه لحظه نور یا یوه شیبه. Please wait a moment. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? معنی دا ستا مطلب څه دی؟ What څه دی؟ Do you mean ستا مطلب. What do you mean? ملګرو د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او د نور ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ او هر کله چې ویډیو وګورئ په ویډیو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.